Today we discuss about differentiation. Mathematics 1B లో differentiation discuss చేద్దాం. Differentiation లో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి వస్తుంది 4 మార్క్స్. అందులో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏం వస్తుందంటే ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మనకి జనరల్గా తెలుసు డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ 1/x. అవన్నీ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ కదమ్మా. అవి ఎలా వచ్చాయా అది మనకు తెలియదు కదా. సో ఎలా వచ్చాయో మనం ప్రూఫ్ కావాలంటే బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి డెరివేటివ్స్ యొక్క ప్రూఫ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో అసలు యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్? ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. This formula. This is the derivative of the function f of x by using limits. That means first principle formula. It is f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole by h. అర్థమవుతుందా? ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా. దీన్ని యూజ్ చేస్తే మనం ఎటువంటి ఫంక్షన్కైనా డెరివేటివ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దీనికి మనకి యూజ్ అయ్యే ఫార్ములాస్ ఏంటో మనకి జనరల్ మీకు ఐడియా ఉన్న ఫార్ములాస్ లిమిట్స్ ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి. లిమిట్స్ అండ్ ట్రిగనోమెట్రీలో సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి, సైన్ ఏ ప్లస్ బి, కాస్ ఏ ప్లస్ బి, ఆ ఫార్ములాస్ మనకి యూజ్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? అవి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందనుకుంటాం మీకు. సో ఫస్ట్ ఎలా అప్లై చేస్తామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఒక సింపుల్ సమ్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు మనకి ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదో ఇస్తాడు బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటాడు. ఓకేనా? చూడండి, ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందామా మనం ఎక్స్ క్యూబ్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ క్యూబ్ ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. The given function f of x ఏంటో మనకి x cube ఇచ్చాడు. Now what about f of x plus h? అంటే in the place of x substitute x plus h. అంటే x ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఏం రాసేయాలి మనం x plus h రాసేయాలి. అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇది x plus h whole cube. చాలా మంది ఏం మిస్టేక్ చేస్తారంటే x plus h కి x cube plus h అని రాస్తారు. ఇది రాంగ్ మెథడ్ అన్నమాట. మనకి h యాడ్ చేయడం మన ఏం కాదు. in the place of x plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏముంది మనకి x క్యూబ్ ఉంది కదా, అంటే in the place of x plus h హోల్ క్యూబ్ రాయాలి. అర్థమవుతుందా? in the place of x plus అంటే x plus h హోల్ క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ మెథడ్ అమ్మా, ఇలా రాయకూడదు. సో f of x వాల్యూ x క్యూబ్, f of x plus h is x plus h whole cube. Now what is the formula for first principle? f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. ఇదేంటో మనకి ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా అంతేగా. సో ఇది రాస్తే మనకి కంపల్సరీ 1 మార్క్ ఇస్తారు మా క్వశ్చన్లో. ఈ ఫార్ములాకి 1 మార్క్ ఉంటుంది బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో, ఐపీఏ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు 1 మార్క్ ఇస్తాడు ఈ ఫార్ములాకి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. దట్ ఈస్ f dash of x equal to limit h tends to 0. What is the formula for f of x plus h means in the place of x plus రాసి ఇక్కడ ఉందమ్మా వాల్యూ ఏముంది x plus h whole cube, that is x plus h whole cube minus f of x. What is the value of f of x? Given function x cube by h. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ లోవర్ క్లాస్ లో ప్రీవియస్ గా మనకు ఐడియా ఉందమ్మా ఏంటి a plus b whole cube. ఫార్ములా ఏంటమ్మా a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This is the formula for a plus b whole cube. ఇక్కడ ఏముందమ్మా మనకి x plus h whole cube ఏగమ్మా. By using this formula expand this one. So then we get limit h tends to 0 x cube plus h cube అంతేగా a cube plus b cube plus 3a square b means 3x square h plus 3x h square. దీని ఎక్స్పాండ్ రాస్తాం. మైనస్ ఏముందమ్మా x cube, so minus x cube whole by
హెచ్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా మనకి? హియర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ ఎక్స్ క్యూబ్ గెట్ క్యాన్సిల్. అంతేగా, ఎక్స్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటమ్మా? మిగిలిన టైం రాసేయండి. విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 హెచ్ క్యూబ్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్ హెచ్ ప్లస్ 3x హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ బై హెచ్. సపోజ్ మనం h ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామే అనుకోండమ్మా, ఇదేమవుతుంది? 0 0 0. దిస్ ఇస్ ఆల్సో 0. 0/0 ఫామ్ వచ్చేస్తుందమ్మా. 0/0 అన్డిఫైన్డ్. సో 0/0 మనం ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలమ్మా? అట్ ఫస్ట్ we eliminate 0 in the denominator. అంటే 0 ఎలిమినేట్ చేయాలంటే h కూడా ఎలిమినేట్ చేసేయాలమ్మా. ఎందుకు? h tends to 0 గా h ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం మనం? h క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకుంటాం. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, న్యూమరేటర్ మొత్తంలో h కామన్ గా ఉందిగా మనకి. h కామన్ తీయండి. h కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందా? ఇది లిమిట్ h tends to 0. if h is common then h క్యూబ్ లో h కామన్ తీసాం అనుకున్నాం, ఏమవుతుంది మనకి? ఇది h స్క్వేర్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్ h లో h కామన్ తీస్తే ఏమైందమ్మా? 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఇంటూ h స్క్వేర్ లో h తీసి ఇంకో h ఉంటుంది కదమ్మా, హోల్ బై ఏంటమ్మా మనకి? h. ఇంతకు అర్థమైందా? ఇప్పుడేం చేద్దాం మనం? న్యూమరేటర్ h, డినామినేటర్ h క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఈస్ h గెట్ క్యాన్సిల్. సో వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ ఏమని చూడండి ఒకసారి. లిమిట్ h tends to 0 h స్క్వేర్, అంతేగామా, h స్క్వేర్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3xh, అంతేగామా. డినామినేటర్ మనకి h ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కదా. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ h 0. సో దట్ ఈస్ 0 స్క్వేర్ 0 ప్లస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x into 0 0, which is 3x square is the required answer. అర్థమవుతుందా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, we have a formula d by dx of x power n. ఫార్ములా ఏంటమ్మా? n into x power n minus. మనకి జనరల్ బేసిక్ ఫార్ములా ఉంది, డెరివేటివ్స్ లో బేసిక్ ఫార్ములా. ప్రెజెంట్ మన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? d by dx of x cube, అంతేగా. అండ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ n సబ్స్టిట్యూట్ 3. అంతేగామా, we have a formula for x power n. Now we find the derivative of x power 3, means in the place of n there is 3. So substitute in the place of n 3, that is 3 into x power 3 minus 2, 3 minus 1 2. అంటే ఏం కావాలి మనకి? 3x స్క్వేర్ రావాలి. మనకు వచ్చింది అదేగా, 3x స్క్వేరేగా. సో మనం చేసింది కరెక్ట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఇలా చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. జనరల్ ఏం చేసుకుంటే మనం x క్యూబ్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఇంకోసారి చేద్దాం. ఎలా చేసాం మనం? ఫస్ట్ గివెన్ ఫంక్షన్ f of x. At first we find f of x plus h, means in the place of x we substitute x plus h. అప్పుడు ఏమైందమ్మా మనకి ఫంక్షన్? x plus h whole cube అయిపోయింది. అంటే now we have f of x and f of x plus h. అంతేగా. Now what about the derivative? First principle derivative formula మనకి derivative by using first principle. Formula ఏంటమ్మా మనకి? f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. అంతేగా. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ f of x plus సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా, f of x సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. బై యూజింగ్ a plus b whole cube we expand the formula and x cube get cancelled. In the remaining terms, what is the common value? h is the common value. Suppose if we common h, then numerator h, denominator h get cancelled. So now the remaining terms, this is in the place of h substitute 0, we get the required answer. Okay nama, this is the derivative of x cube by using first principle. Next we discuss another problem. Another problem, x cube chesanga another problem discuss. Now we find the derivative of this function చేద్దాం. ఎలా అంటే మనం చూడండి, ఫస్ట్ గివెన్ ఏంటి మనకి? f of x equal to a power x. Now what about f of x plus h? a power x plus h, means in the place of x we substitute x plus h. ఇక్కడ మనకి x ఎక్కడ ఉందమ్మా? it likes lies on the numerator, sorry, in the powers. So in the power x plus h. Now
what is the formula for first principle? First principle formula ఏంటి మనకి f dash of x formula ఉందిగా, f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. ఫార్ములా ఉందిగా అమ్మా, ఆ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం అమ్మా. అంటే ఏమవుతుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు limit h tends to 0. What is the value of a plus x? A power x plus f of x plus value into a power x plus h minus f of x value a power x by h. In lower class we have a formula. A power m into a power n can be written as a power m plus n. A formula మనకి ఐడియా ఉంది కదమ్మా. By using that formula, reverse రాయమ్మా. A power m plus n can be written as a power m into a power n. In similar way, a power x plus h can be written as a power x into a power h minus a power x whole by h. There is limit. What is the common value in the numerator? A power x is the common value in the numerator. So a power x is common. So if a power x is common, then limit h tends to 0. That is a power x common is the remaining part enter a power h minus 1 by h. Actually, limit h tends to 0 means the changing value is only h. Other h is means a and x treat as a constants. So here a power x treat as a constant is not necessary inner part of limit. So send outside. That is a power x into limit h tends to 0. A power h minus 1 by h. Now we have formula in limits. Limit x tends to 0. A power x minus 1 by x, which is equal to log a. Here x is independent amma, not necessarily x ఏ ఉండాలి రూల్ ఏమీ లేదు. లిమిట్ x tends to 0 ఉందిగా మనకి. సపోజ్ లిమిట్ y tends to 0, a power y minus 1 by y also log a. Limit h tends to 0, a power h minus 1 by h is also log a. So by using that formula, this value became to log a. So what is the previous value? A power x. That is a power x into log a. Actually గా మనకి డెరివేటివ్ ఆఫ్ a power x. A power x డెరివేటివ్ ఏంటో మనకి d by dx of according to formula a power x is a power x into log a. మనకు వచ్చిన వాల్యూ కూడా అదే కమ్మా. అర్థమవుతుందా? సేమ్ ప్రీవియస్ సమ్ లానే మనం ఫస్ట్ f of x and f of x plus h రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. By using a power m plus n can be written as a power m into a power n ఫార్ములా ప్రకారం దీన్ని 2 పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసేసాం. చేసేసాక కామన్ a power x is కామన్, సో అవుట్ సైడ్ పెట్టేసాం. a power x కామన్ ది దాని అవుట్ సైడ్ పెట్టేసాం. రిమైనింగ్ ఏం మిగిలింది? లిమిట్ x tends to 0, a power h minus 1 by h. By using this formula, there is log a power x into log a. అదవుతుందా? ఫస్ట్ సమ్ ఏం డిస్కస్ చేసాము? x క్యూబ్ డిస్కస్ చేసాము. నౌ a power x డిస్కస్ చేసాం. అంతేగా? నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఓ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ మీన్స్ ఏం తీసుకుందామా? గివెన్ ఫంక్షన్ f of x is sin 2x తీసుకుందాం. క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు మనకి? ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin 2x by using first principle అంటాడు. సో గివెన్ ఫంక్షన్ f of x వాల్యూ sin 2x రాసేసాం. తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా? f of x plus h, దాని వాల్యూ ఏంటమ్మా? sin 2 into x plus h. అంతేగా? ద ప్లేస్ ఆఫ్ x x plus h రాయాలమ్మా. సో ఏమవుతుంది మనకి? దిస్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేస్తే sin 2x plus 2h. అంతేమా? 2x plus 2h. This is the value of f of x plus h. ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఏంటో మనకి? ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా ఏంట్రా? f dash of x equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h.
ఇది ఏంటమ్మా మనకి ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి వాల్యూస్. విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h tends to 0 f of x plus value sin 2x plus 2h minus sin 2x by h. We have f of x plus h and f of x. We substitute both values in this equation. Now this is the form. Which form? Sin c minus sin d. Antegama sin c minus sin d. The formula for sin c minus sin d is 2 cos. Wait. Limit h tends to 0. Sin c minus sin d. Assume this as c. This is c. D. 2 cos c plus d by 2. Form entama sin c minus sin d. 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. By using that formula, sin c minus formula rather. Sin c minus sin d, which is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. By using that formula, this is the value of c, this is the value of d. Apply that one. 2 cos c plus d, that is 2x plus 2h plus d 2x. So this is c plus d by 2 into sin c minus d by 2 means the first value minus the second value by 2. First value entama 2x plus 2h minus this one. 2x plus 2h minus 2x whole by 2. Whole by h is there. So which is equal to limit h tends to 0. 2 cos. Simplify cheyama 2x plus 2x. 4x plus 2h by 2 into. Here 2x and 2x get cancelled, these two. What are the remaining? Sin 2h by 2 means h. So we give this h to this function. Indukama we have a formula. Sin x by x is 1. So that's the reason sin h by h is become to 1. So that's the reason we give this h to this function, not necessary to this one. So now substitute in the place of h is 0. That is 2 cos. So now substitute in the place of h 0. Then we get 2 cos 4x plus 0. 4x by 2. Sin h by h value became to 1. So 2 ones are 2 2s are get cancelled, which is 2 cos 2x is the required answer. Next.